Hi YouTube! Heute habe ich euch Videomaterial aus London mitgebracht. Warum war ich nochmal in London? In London war jetzt den ganzen September über oder fast den ganzen September über das London Design Festival. Und ich bin ja selbst Designerin und war auch vor 2 Jahren schon mal da. Und dieses Mal hatten meine wunderbare Kollegin Selina und ich die Ehre, unsere Agentur, in der wir arbeiten, Quäntchen und Glück, dort zu repräsentieren, und zwar auf der Brand Design Conference 2018. Das liegt daran, weil wir selbst unsere Marke neu erfunden haben, und da haben wir auf der Konferenz einen Vortrag gehalten. Von unserem Vortrag gibt es nicht so die Impressionen, aber ansonsten habe ich euch ein paar Impressionen mitgebracht. Die seht ihr jetzt. Running down as we are running up the hill. We're leaving traces of big legs that sparkle with the drippy wetness of the rain.
Ja, da waren wir nun auf der Konferenz angekommen. Ihr habt schon gesehen, diese eindrucksvolle Halle. Das war in der University of West London. Und das war irgendwie die Mensa da. Ziemlich schick. Auch alles schön renoviert, neu gemacht. Habe ich an deutschen Unis bisher noch nicht so gesehen. Aber das ist wahrscheinlich dann auch eine Frage der Studiengebühren. Dort kostet das Studium ja auch relativ viel Geld. Aber wir waren dort in Hörsälen und haben diverse Vorträge angehört und auch Workshops mitgemacht. Unter anderem ein Lego Serious Play Workshop und ein mehr oder weniger Design Thinking Konzeptionsworkshop. Tatsächlich haben wir für uns aus dem Agenturbusiness in einer Agentur, die auch viel mit Workshops und Kreativmethoden arbeitet, gar nicht so viel Neues gelernt. Überraschenderweise vielleicht. Also ich hätte irgendwie erwartet, dass es in der Branddesign-Welt eher noch andere Methoden gibt, die für uns vielleicht nochmal neu sind. Aber es ist eher so, dass dort viele konventionelle Designer unterwegs waren, die dann auch so ein bisschen Worthülsen benutzt haben. Also ist irgendwie nicht so super hilfreich für mich persönlich. Also unser eigener Vortrag war der konkreteste. Viele waren natürlich auch aus der Forschung und dadurch auch entsprechend theoretisch und mit nicht ganz so viel Praxisbezug. Leider. Schade, schade. Da merkt man, es gibt schon noch eine Diskrepanz zwischen Designforschung und Design in der Praxis. Und vielleicht kann man sich da noch mehr annähern. Ob und wer das kann, ist nochmal eine andere Frage. Ach so, eine Sache noch. Wir haben dort eine Gruppe von Brasilianerinnen kennengelernt. Die waren zusammen mit einer brasilianischen Professorin da, Elisette Kreuz, die sich schon seit 20 Jahren oder so mit Branddesign beschäftigt. Und die waren sehr, sehr nett und deswegen haben wir uns mit denen auch ein bisschen unterhalten. Und mit denen habe ich tatsächlich auch ein bisschen über meinen YouTube-Kanal gesprochen. This is your company? No. Yeah. Your company? No, we work you for work them. there? Yeah. And you too? Yeah. Now is your channel? You subscribe. It's good. I guess We don't understand anything. I have a few. From Chile and Brazil. I think I want to do more English stuff and maybe just do subtitles for the German stuff. This one. It is difficult because the German is in German and the English is in English. Yeah, I think I Subtitle. have a lot of subscribers who do not speak English very well too. It's about your life? Kind of, yeah. Like I do so many things and I used to keep them all separate. And then at some point I was like, why do I keep them separate? I should just throw everything in together and be more consistent. Because like I do this YouTube thing and because I can kind of speak Japanese fluently, my YouTube channel was originally all about Japan and teaching people Japanese. So I just did, I think my first 50 videos, my first 5 years, I just did Japan related stuff. But I kind of got bored doing that. It wasn't so fun for me anymore. And then I just thought, oh well, I'll just not do so much Japan stuff, but just everything, you know. I do my music, I'm a designer. I'm interested in zero waste lifestyle, so I try to not live with so much trash and I try to buy package-free stuff and I try to educate people about it. So this is evil. Yeah, it's when you travel, it's so difficult. I'm already proud for bringing my own cutlery. But I'm gonna keep this for the whole day. And yeah, then I'm a little bit political because I'm not monogamous and I think it's very important to talk about sexuality and relationships openly because people are so in the closet about everything and I think it sucks that people have to be so prude kind of, you know, like, oh, sexuality is shameful and talking about sex is bad and talking about anything that is not conventional is bad and I think that's not good to have this kind of mindset. I think it's important to be open so that people realize that any kind of lifestyle is normal and fine as long as they are happy. So, But in Germany, have open-minded people? In the big cities you will find these people and you go outside, like small cities, And older people. yeah. yeah. Well, finally, I think that if
they were like getting their skeletons out of the closet, if they put out all their dirt, then they would be like just the same. You know, there's so much cheating in relationships and marriages, and so much lying and that kind of stuff. And if people were just honest about that, then there probably would be so many more people being open. Oh, geht weiter. We start the workshop. Already. Für uns war es aber super cool und spannend, auch weil wir nochmal neue Eindrücke und neuen Input bekommen haben von Bereichen, über die wir vorher nicht so nachgedacht hatten. Und was auch schön ist, ist, dass wir gemerkt haben, dass wir echt gleich auf mit anderen Designern aus der ganzen Welt sind und uns da nicht verstecken müssen.